Hello, Makale, welcome back. So, hello everyone, welcome back, guys. Hello everyone, this is me, Mr. Vince. Welcome to WinsTube. So, it's been a long time, guys. Again, we just came to your live. So, hello everyone. பார்க்குறவங்க எல்லாம் மறக்காம லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க guys. So, without any delay, கேம்குள்ளே போகலாமா? ஸோ ஓகே, பிஃபோர் ஸ்டார்டிங் தட் I'll be just back in few or just 2 minutesல நான் வந்துடுறேன். லைக் ஆடியோஸ் எப்படிலாம் இருக்குன்னு ப்ராப்பராக செக் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். ஸோ guys, ப்ளீஸ் stay tuned. Have a good game. பாருங்க. Have some support பண்ணுங்க guys. வந்துடுறேன் guys. ஹலோ மக்களே, வந்து விட்டேன். ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா கைஸ்? லைவ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாச்சு. ஓ ஷட். ஓகே, பார்க்குறவங்க மறக்காம லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க guys. நீங்கள் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா இட் வில் பி a great honor. எனக்கு ஒரு மோட்டிவேட்டடாக இருக்கும். ஸோ நானும் நீண்ட நாட்களாக ஒரே வேலையாக இருக்கிறேன் கைஸ். ஸோ புதுசாக பிசி பில்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதனால் அப்படியே வேலை போயிட்டு இருக்கு. ஸோ அதனால் கொஞ்சம் பிஸியாக இருக்கேன் கைஸ். நான் பற்றி கொஞ்சம் பிஸியாக இருக்கேன். ஸோ அதனால் அடிக்கடி லைவ் வர முடியல. காரணம் அது கூட தான். ஸோ இப்போ கொஞ்சம் லைக் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பாக கம்யூனிட்டி லைக் ஒரு அது ஸ்டேஜாக பண்ணுறதுக்காக ஐம் ஜஸ்ட் ஒர்க்கிங் ஃபார் தட். ஸோ அதனால் இப்போதைக்கு நான் அடிக்கடி கேம் லைக் லைவ் போடாத காரணமும் அதுதான். ஸோ அதனால் நீங்கள் கோச்சிக்காமல் நீங்கள் உங்கள் சப்போர்ட்டை வாரி வழிந்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். Excuse me. இதெல்லாம் காப்பரேட்ஸாக வருமா? நான் பாட்டுக்கு காப்பரேட்ஸ் தலையாக இருக்குது. வந்துடுறேன். ரிமூவ் ஆட் அண்ட் ரிமூவ் கைஸ். காப்பரேட்ஸ் போட்டுருவோம் போகிறாங்க கைஸ்.
லைவ்ல தான் இருக்கு. மக்களே மறக்காம லைக் பண்ணுங்க மக்களே. லைக் போடுங்க. லைக் சொன்னீங்கன்னா தான் இது சொல்லலாம். பாட்டு இருக்கு. மிஷின் போகலாம் நம்ம கதையா. இருங்க நம்ம டீம் முதல்ல காட்டுறேன் பாருங்க. தரமா இருக்கும் நம்ம டீம். டீம் கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா வேற சொல்றீங்க. இருக்கேன் எம்பாபி பாப்பா இதுதான் மெஸ்ஸி வியூ டேர் ரைஸ் வியூ. மறக்காம லைக் ஷேர் பத்து வீட்டுக்கு வெளியே இருக்கிறவங்க நண்பர்களுக்கு வந்து உனக்கு கவுண்ட் ஆகலாம் போகும். அது அவன் பாடுறது கேக்குதா வாய்ஸ் கேக்குதா நம்ம வாய்ஸ்.
ஐஸ் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஃபியூ செகண்ட் வந்துச்சுல கண்டிப்பாக காப்பிரைட்ஸ் வந்துடும் நினைக்கிறேன். ஸோ அதனால் வந்து பண்ணுறதுக்கு எதுவும் இல்லை, தெரிஞ்சு போயிடுச்சு. ஸோ காப்பிரைட்ஸ் கண்டிப்பாக வந்துடும் ஐஸ். ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஃபியூ அந்த ஒரு லைக் பேசினது தாண்டி அந்த கேம் ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்போ வரைக்கும், இப்போ க்ளோஸ் பண்ணுற வரைக்கும், இப்போ வரைக்கும் வந்து காப்பிரைட்ஸ் கண்டிப்பாக வந்துடும். ஸோ அதனால் வந்து பெருசாக நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண தேவையில்ல. பிகாஸ் we are ready to handle corporates. அதனால் நம்ம கார்பரேட்ஸ்க்காக வந்து which is not ஸோ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே கைஸ், நம்ம வந்து ஏதோ லெவலில் என்ட்ரி ஆகி நம்ம விளையாடுவோம். ஸோ மக்கள் பார்க்குற, இஃப் யூ guys see, please subscribe, share, likes. Okay, it will be a great honor or maybe a hope to motivate me to do daily life. ஸோ அது வந்து நீங்கள் பண்ணுறது தான் இருக்குது. ஸோ இட்ஸ் அப் டு யூ guys. இட்ஸ் ஆல் அப் டு யூ. நீங்கள் தான் வந்து என்னை சீராட்டி பாலாட்டி பாராட்டி எனக்கு லைக் போட்டிங்கன்னா நான் உங்களுக்காக வீடியோ போடுவேன். போட்டுவிடுங்க மக்களே. வாங்க அடி இடி புடி புடின்னு பிடிப்போம் ஐஸ். வாங்க ஐஸ், நம்ம வந்து அர்ஜென்டினா பிளேயர்ஸ் வச்சு விளாடுவோம். நம்ம சாரி அர்ஜென்டினா பிளேயர்ஸில் அர்ஜென்டினா டீமை வச்சு நம்மளுக்கு ஓனாக டீமை கிரியேட் பண்ணி நம்ம விளையாடிட்டு இருக்கோம். சும்மா கிரிட்டு 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 கிரிட்டுன்னு விளாடலாம் வாங்க ஐஸ். கிரிட்டு கிரிட்டு கிரிட்டு. கனெக்ட் ஆகல, டப்புனே டைம் ஆகுது ஐஸ். யாரும் கனெக்ட் ஆக முடியாது கைஸ். கனெக்ட் ஆகினாங்க ஐஸ், அவ்வளோதான் கைஸ். பாருங்க அடி இடி புடி புடி தான் நம்மள. இப்போ தோத்துட்டோம்னா நம்ம வந்து ஃபீல் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, வி ஹாவ் செகண்டரி சான்ஸ். நம்ம வந்து செகண்ட் சான்ஸ்க்காக நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணி வி கேன் கீப் அப் பண்ணணும். ஓகே பாருங்க, நம்மளுக்கு டவர் ஃபுல்லாக இருக்குது. அவன் வரணும் டவர் இல்லைன்னா ஒரே சேடா போயிடும் கைஸ். நம்மளுக்கு டவர் ஃபுல்லாகுது. ஓகே, ஹோம் அவே கைஸ். நம்மளால் முடிஞ்ச அளவு விளாட்லாம். முடியலன்னா டஃப் கொடுப்போம். முடியலனால இல்லை, வி ஹாவ் டு ஒர்க் ஃபார் இட் கைஸ். நம்ம ஒர்க் பண்ணி நம்ம டைப் பண்ணி நிறைய கோல் போட்டு அவனை தூக்கி சொல்லணும். அதுதான் நம்ம டார்கெட். புரியுதுங்களா மக்களே? மறக்காம லைக் போடுங்க மக்களே. லைக் போட்டிங்கன்னா தான் மக்களே, லைக்கு ஷேரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுவோங்க. நம்மளுக்கு தேவை. நம்மளுக்கு 143 பிங் இருக்கு. ஓகே நம்ம ஓகே ஓகே பரவாயில்ல கைஸ், பயன்படுச்சு. நம்ம வந்து இதுதான் நம்ம பிளேஸ் கைஸ். பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சப்ஸ்டியூட் பார்த்தீங்கன்னா பயணத்தை எல்லாம் வச்சுக்கலாம். யார் பார்த்தீங்களா? CR 7 கைஸ். 1 வச்சுக்கோங்க. 50 60 53 கைஸ். மல்டி பிளேயர் கைஸ். சொல்ல கைஸ், திடீர்னு விட்டு நல்ல பிளேயராக மாறிடலாம். ரொம்ப யாருமே ஜட்ஜ்மெண்ட் பண்ண முடியாது. இப்போதைக்கு அவன் மெட்டி தான். சூப்பராக இது பூங்கு. வேறு ஏதாவது லைவ் பண்ணாலும் சொல்லுங்க கைஸ். கேம் வாங்கி போட்டுறேன். அது பெரிய பெரிய கேம் கூட சொல்லுங்கள். லைக் இந்த ரொம்ப ஹெவி கேம்ஸ் அந்த மாதிரி கூட கேம் சொல்லுங்கள், சஜஷன் கொடுங்க. நல்லா இருந்துச்சுன்னா இன்னும் வாங்கிடுறேன், வாங்கி லைவ் போட்டுறேன். ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. ஸோ ஸ்டே
guys. So guys, next on the Hello and welcome to everybody. It's an absolute thrill to welcome you to this day one clash, and no day, of course, engenders hope or optimism more than this one. Optimism which could dissipate at a rate most alarming or last all the way to the latter stages. We shall see. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. And already we're underway here. Well, here's your hero, goal scorer, match winner, saviour, all in one. Lionel Messi is indeed one of a kind, and history shows that he is all of those things and so much more. Yeah, and we can testify to that, having covered quite a few of those games where he showed the very best qualities. Time after time, it is a tale of the extraordinary, and we've come to expect the extraordinary from him. We have. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Alexander-Arnold carries the ball down the right. He's got away, and it's Messi. Incoming delivery. That is a brilliant interception. Mbappe shoots! Goal! Argentina! That is a super smooth goal, beautiful manoeuvring of the ball, and splendid authority in the finish. Speed of thought, speed of action, that's another really clever finish. Argentina penetrate first. It is a truly precious lead. So far, so good, Peter, but they need to start thinking of the next one now, take this momentum and force the issue even more. Now it's Son Heung-min. Son Heung-min. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point, and the score is 1-0. That's a risky ball, you've got to say. Caicedo. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. And he's managed to get free. In by Messi. And the keeper gets his hands on it. Possession football, Jim, we're seeing plenty of it. What is it, though, that really makes it work? Well, for me, what makes it work is the fact that Oh, what a mistake! He has found the way through. And this is Son Heung. Oh, shooting chance! Sticks it away! Again, in a trice, and they are soaring! That was fabulous, the most adept of touches. The smoothest of finishes. Yeah, the right touch in moments like that is key to what follows. All very neat and tidy. And that's it. Many thanks to Jim, and with that, it is a very good night to you. Just a quick request today for everybody to please kindly remove any cars parked on the road outside the stadium. நீங்களே பார்த்துக்கோங்க, 2 ஷாட்டு 2 கோலு ட்ரை பண்ணியிருக்கோம். ஸோ 2 இதாகிடுச்சு. மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா சக்ஸஸ்ஃபுல் பாஸ் 15 நம்ம வந்து பண்ணியிருக்கோம். 18 பாஸில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக 15 பண்ணியிருக்கோங்க. ஆமாம், எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பால் நம்மக்கிட்ட தக்க வச்சுக்கிறோமோ இட் வில் பி நம்மளுக்கு கேம் சாதகமாக அமைஞ்சிரும். நம்ம ஈஸியாக வந்து அவங்கள போட்டு இது பண்ணிடலாம். ஸோ அதுதான் கேமே. ஸோ மாதம் கேம் விளாடலாம். அதுக்கப்புறம் அடுத்தது பார்ப்போமா? அடுத்து அடுத்த கேம் பார்ப்போம் கைஸ். அடுத்த பிளேயர் ரிவார்ட் மேட்சஸ் கைஸ். அவ்வளோதானா? ஏன் விளையாட முடியல? வெயிட் பண்ணுங்க. வந்துடும்.
இதை கேட்கல. அடுத்த கேம் ஓகே ஓகே. ஒரு நாளைக்கு ஒன்று தானா அந்த மாதிரி நினைக்கிறேன். ஒரு நாளைக்கு ஒன்று தான் முடியும் போல. ஓகே பரவாயில்ல. சரி இதில் விளாடுவோமா சொல்லுங்க. விளாடுவோம். 3 progress aim at 1 win. ஒரு தடவை ஜெயிச்சா போதும் கைஸ். நம்ம சொல்லுங்க. நான் வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த எப்படி ஃபண்டிங் அக்கௌண்ட்ஸ்லாம் பாஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி லைவ் போடுவா, இல்லை வந்து ஃபண்டிங் அக்கௌண்ட்ஸ் பாஸ் பண்ணுற மாதிரி சீரியஸ் மாதிரி பண்ணவா? ஸோ அந்த மாதிரி உங்கள் சஜஷனை நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா தரமாக நம்மளும் வந்து வீடியோஸ் போட ஆரம்பிச்சிடலாம். லைக் எப்படின்னா சீரியஸ் பேஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்டிங் பாஸ் பண்ணுற மாதிரியா, இல்லை வந்து நீங்கள் சொல்லுங்கள். இல்லைனா வந்து நானே சொந்த அக்கௌண்ட் காசு போட்டு பண்ணணும் சொல்லுங்கள், அதுவும் நான் பண்ணுறேன். இல்லை நீங்கள் ஃபண்டிங் வாங்கி நீங்கள் பாஸ் பண்ண சொல்லுங்கள், பாஸ் பண்ணி காட்டுறேன். ஸோ அந்த மாதிரி எப்படி பாஸ் பண்ணலாம், சரி ஈஸி வேஸ் எப்படி வந்து நம்மளுக்குன்னு ஒரு இது பில்ட் பண்ணிக்கிட்டு அந்த செட் ஆஃப் ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி வேணால் சொல்லுங்கள், பண்ணி கொடுக்குறேன். ஸோ அவங்க ரூல்ஸ் எப்படி நம்ம ரீச் பண்ணாத வந்து பாஸ் பண்ணுறதோ சொல்லி கொடுங்க, சொல்லித்தரேன். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் இது மாதிரி இருக்குது. ஸோ மேபி ஜனவரி 22 நான் வந்து நெக்ஸ்ட் பேட்ச் ஆஃப் வின்ஸ்ஃபுட் நாங்கள் வந்து எடுக்கிறோம். ஸோ இஃப் யூ காய்ஸ் வாட்ச் சம்மோன் எல்ஸ் டு ஜாயின், நீங்கள் கண்டிப்பாக ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஸோ மறக்காமல் நீங்கள் லைக் சொல்லுங்கள். லைக் நெக்ஸ்ட் வீடியோ எப்படி நான் கண்டென்ட் போகிறது பாருங்கள். லைக் பையன் இங்கே 2 பேரும் ஒரே இதில் இருக்கணும் கைஸ். நம்ம வி ஆர் போத் இன் கியூனில் கரெக்டாக இருக்கிறோம். எனக்கு தெரிஞ்சு அவன் ஃப்ரண்ட் ஃபார்வர்ட் பிளேயர்ஸ்லாம் வந்து 90 கிட்ட ரேஞ்சில் வச்சுருக்காங்க. எஸ் ஐ ஷோ கொஞ்சம் ஷோராக சொல்கிறேன் நினைக்கிறேன். ஆமாம், ஏன்னா ஆமாம் அப்படியா இருக்கும் நினைக்கிறேன். வச்சுப்போம் நம்ம மாதம் வச்சுப்போம். சொன்னா கைஸ் பார்த்துக்கோங்க, பையன் உடிச்சு வந்துடுவான் தரமா. கொஞ்ச நாள் கைஸ் போட்டுருவோம். நம்ம 98, 99, 199 பார்த்தீங்களா? உள்ளே வரும்போது 2019 இருந்தான் சப்போர்ட்டிங்கில். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 2009 தான். பண்ணிடலாமா? ஒன்றும் பண்ண முடியாது. என்னோட 200 பாயிண்ட் 300 பாயிண்ட் அதிகமாக 300 பாயிண்ட் அதிகமாக இருக்கலாம். சரி, முடிஞ்ச அளவுக்கு விளையாடுவோம். Well, hello and welcome for the first time this season to everybody around the world, and we have for you a clash of two teams with very similar intentions. A statement win at the expense of the other would be the ideal scenario for both. A flying start is certainly required. It is quite a scene here in this grand Colosseum bearing the name of the former president of its illustrious occupants, Estadio Antonio Vespuccio Liberti. But of course we know it much better as the Mas Monumental. We have already started here. Nice defending, it's got the job done. Not the most accurate pass. Now it's Eze, great vision. Face to face with the great chance! It's there! What a super start, a total shocker for the opponents. Talk about how to wrestle control. That's how you do it.
Yeah, that's really well played, Peter. It's very, very simple. The ball through to him was just beautifully measured. I doubt very much that this was in the script. That pass isn't the best. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. That's a foul, no two ways about it. Oh, it's not taken him long, and that's going to be a booking. And that is a routine catch. I was expecting him to play it in until I saw his run-up. Kane. He might be in here. It's Kane! It's loose, and it's come back out to him. Barcelona definitely are on top of things in these early stages, Peter. If this is how they intend to go on, I think the opposition might see some trouble. Oh, that is a late call, but it's the right one. Oh, his goal-scoring celebrations are going to be cut short. The flag was up for offside, even if the referee didn't spot it straight away. A moment's uncertainty there, but it is the right call. Camavinga! He's got away with one there. And it's Messi. He could be in here. And a chance! Messi! Genius! He's got himself an absolute peach. They have heard the starter's pistol and come racing out of the blocks. An act of charity gratefully received. Well, you've got to give him credit for pressing so quickly there. Barcelona are doing very nicely, thank you. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. That is great defending, so alert. He's had a fair tumble under that challenge. Yeah, he's fouled him there. Well, you might think he got off lightly. It is just a verbal warning. Well, with him already been on a yellow, he should know much better than that. This looks like a more than decent chance to strike. So, a genuine shot. And that's it. That's where we have to end it. From me, Peter Drury, and my co-commentator, Jim Beglin. A very good evening to you all. Se solicita la presencia del dueño de un auto azul estacionado en la salida principal del estadio. El auto está a punto de ser remolcado. Preséntese, por favor. தோல்வி சரி சொன்னல தோல்வியை தழுவிட்டோம். பிகாஸ் நம்ம ஆப்போனண்ட்ல பாயிண்ட் வந்து அவர் ட்ரைனிங் பண்ணி நிறைய வந்து இது பண்ணியிருக்காரு. என்ன பண்ணியிருக்காரு, அவர் வந்து நிறைய ட்ரைனிங் பண்ணி பிளேயர்ஸை வந்து மெரிட் மாதிரி ஏற்றி வச்சிருக்காப்புல. அந்த தருணத்தினால் நம்மளுக்கு வந்து அதனால தான் மற்றபடிலாம் நம்ம வந்து தோக்கிறதுனால சான்ஸே கிடையாது. இப்போ நம்ம இன்னொருத்த தோத்தான் தெரியுமா, அவனுக்கு வந்து நம்ம பாயிண்ட்ஸோட கீழே இருந்துச்சு. ஸோ இதில் வந்து எவ்வளோ நம்ம வந்து அந்த ஏஐ கூட விளையாடி இவங்க பாயிண்ட்ஸை சர்க்குலேட் பண்ணிப்பாங்க. சர்க்குலேட் பண்ண தான் நம்ம வந்து அந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது தான் பிளேயர்ஸ் விளையாடும்போது ஓகே நம்ம வந்து ஆவரேஜாக இருக்கிற பிளேயர்ஸ் கூட விளையாட முடியும். புரியுதுங்களா? உங்களுக்கு புரியாது, இருந்தாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, பார்த்துக்கலாம். நம்ம ஏலாம் வாங்கி போயிட்டு நம்ம ஏ வந்து கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு ஹார்டர் லெவல் வச்சு விளையாடலாம். ஆனால் சொல்றீங்க மசா ஓகே.
ஸோ ஏ கொடுத்தா நம்ம இந்த மாதிரி இதெல்லாம் லெவல்லாம் இருக்குது ஆர்டர் லெவல் இது ஈவெண்ட் விடுவோமா நம்ம பாருங்க ஏ வந்து பிகினர்ல இருக்குதால ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் ஹார்டரா வச்சு விடுவோம் நான் நான் உங்களுக்கு தெரியும் நல்லா விடுவோம் அதனால வந்து பாட் தான் அதுவும் but even though we just play with the AI guys but with not a beginner's level we just upgrade them or medium or maybe high level வச்சுடுவோம் ஓகே நெட்வொர்க் ஸ்லோவாக தான் நான் ரொம்ப லோட்டாக லோடிங் ஆகும் கைஸ் எனக்கு யாராவது எடிட்டர் உங்களுக்கு யாராவது தெரியும் வீடியோ ஏதாவது எடிட்டர் நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னா அதை விசி எனக்கு அந்த எடிட்டர் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ண தேவைப்படுது ஸோ எடிட்டர் கொஞ்சம் லைட்டாக தேவைப்படுது கைஸ் அந்த எடிட்டர் யாராவது பார்க்குறீங்க அப்படின்னா லைட்டாக எடிட்டர் நீங்கள் உங்களுக்கு எடிட் பண்ண தெரியும் ஐம் பிகினர் லெவல் எடிட்டர் பட் ஐ நோ ஹவு டு எடிட் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தாலும் ஓகே தான் இல்லை வந்து எனக்கு நல்லா எடிட் பண்ணுவோம் ப்ரோ நான் ஃப்ரீலான்சர்லாம் இனிமேல் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்படின்னாலும் ஓகே சொல்லுங்கள் ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது உங்களுக்கு எடிட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னாலுமே சொல்லுங்க நம்ம கொஞ்சம் கொலாபரேட் பண்ணி ஏதாவது பண்ணுவோம் ஸோ இட்ஸ் ஆல் அப் டு யூ கைஸ் யாராவது பார்க்குறீங்க அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்டு யாராவது தெரிஞ்சாலுமே நீங்கள் அவங்கள சஜஷன் பண்ணி நம்ம வந்து எப்படி விளையாடலாம் அப்படின்றத நீங்கள் விளையாடுறத தாண்டி எப்படி நீங்கள் கொஞ்சம் எடிட் பண்ணுற விஷயம் சொல்கிறேன் அதை நீங்கள் நல்லா பண்ணுவீங்க அப்படின்னா நம்ம 2 பேர் சேர்ந்து கூட நம்ம ஒரு இது மாதிரி கூட பண்ணலாம் சரிங்களா ஸோ எனக்கு தேவைப்படுறாங்க இப்போதைக்கு ஸோ நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஸோ நெகோஷியேட் பண்ணிக்கலாம் வாட் எவர் இட் இஸ் ஸோ உங்களுக்கு ஃபீ வந்தாலும் ஓகே ஐம் ஜஸ்ட் ரெடி டு கிளாட் வித் உங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு ரெடி தான் நீங்கள் தான் சொல்லணும் என்ன ஆச்சு தெரியல வெயிட் பண்ணுங்க நெட்வொர்க்லாம் இருக்குது இருங்க நெட்வொர்க் ஸ்பீட் டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாமா average speed over the ice ஐஸ் ஸ்பீடெல்லாம் மாறும் தூக்கி சுருவரமாக வரும் ஸ்பீட் நம்மளதே 100 190 சரி 190 பாருங்க 109 அந்த மாதிரி ரேஞ்சில் வரும் நம்மளுக்கு 86 ஸ்டேபிளாக வருது கைஸ் அதான் 80 to 86 ஸ்டேபிள்னா நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்கு கைஸ் போதும் கைஸ் இதெல்லாம் இதுனா நல்லா தான் இருக்குது எப்படியும் வரல அப்போ இது வந்து ஆமா ரெகுலரில் வச்சுக்கோம் வயசு நம்ம ரெகுலரே போதுமானது ரெகுலரே கஷ்டம்தான் வந்து அதனால நம்ம ரெகுலர் வச்சுப்போம் நம்ம இதில் விளையாடி இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம பெரிய பிளேயர் விளையாடுவோம் என்ன சொல்றீங்க நம்ம ஒரு எல்லா பிளேயரும் ஒரு 100 லெவல் ஏற்றுற வரைக்கும் நம்ம விளையாடுவோம் ஓகேங்களா விளையாடிட்டு அப்புறம் நம்ம போயிட்டு போட்டு தாக்குவோம் எல்லாரையும் ஓகே கைஸ் இது ஆவரேஜ் புரியுதுங்களா நான் சொல்ல வரது இந்த மாதிரி ஆவரேஜாக வந்தால் பிரச்சனை கிடையாது நம்ம ஒரு 80 நம்ம ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம லெவல் 80 தான். So we're all back together again, fresh still in our minds, those memories, the unbelievable highs, the unforgettable lows. And as the sides return to cross swords for the first time again, we just remind ourselves of the magic of this game. This is what it does to you. It keeps bringing you back, no matter what. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special.
There's the whistle. So, Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Trent Alex. And a chance! Goal! Argentina! And that's got him off to a flyer! That's the purpose and intensity they showed from the first moment. They really did fly out of the blocks here. Perfect placement, the one place the keeper couldn't reach. That's expertly finished, and he's done that so often. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Mbappe is onto this. Son Heung-min was only too happy to help out in defence. He's dealt with that very well, Peter. It's a real show. Son Heung-min! He's beaten the keeper, but hit the post. And one more try! He's scored! They have heard the starter's pistol and come racing out of the blocks. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. So that's two now without reply. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Great vision. Good ball, good take. Mbappe! Well, the finish certainly didn't match the build-up. He did well there, held his run enough to ensure he didn't stray offside. Now, can they get him away? Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. Akanji with the challenge, and he has given away a free kick. Akanji gets his final warning. He just needs to find the control button on his aggression before the ref does it for him, Peter. Oh, that's fabulous. Oh, he's played it in low. Still pretty early days, but the difference in fortune is very clear. Messi. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. He's in a great position here. Now, shot at goal! Euphoria, utopia, and they are cavorting. Again, in a trice, and they are soaring. They forced the error and extracted the maximum punishment. Oh, that was beautifully done. They were ready to pounce, and they were clinical when the opportunity presented itself. Messi. Messi. Argentina find a position of real strength now. Mbappe, oh, he's bustling through here, and the shot! He scores! And there is his 30th goal. And that really is so impressive. Yeah, that's what the game is all about. Excitement and entertainment. What a lovely moment. Número 7.
Argentina are at the peak of their powers. As for their opponents, a long way from that. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. And he's well positioned. And the shot! And we have our very first corner. Messi with the short one. Tries a shot! And it's hit the woodwork and out! Back when it goes. He's tried one! Not out the best in the keeper. He just didn't catch that one right, and he knows it. Argentina have their second corner now. And it's been taken short. Now this, and the shot! Loose ball now, and there's a chase. And again! It's a loose, and he's following up! And it's in! And they're at it again, in double quick time! Well, I think we've reached the point when even damage limitations is no longer an option. Convertido en el minuto 28. And yes, it's him again! Things looking so easy, almost too easy here. This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled to see his team clicking in every department. Has a shot! Oh, impressive strike. Well, the defence are in a good position to get behind the ball and let them just try from range. Nice looking ball. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. Fernandez. Oh, that's a clever looking ball. And that is expertly dealt with. So, third corner of the game. Messi plays it short. Big chance! It's in! A quite incredible spell. They are flying. Well, it's a goal fest, and the fact it's so one-sided now is getting scary. Gol de Argentina. Convertido en el Well, they're minuto very much the 34. better team at the moment, Peter, and no doubt will be looking to cause even more damage here. That's a good ball out wide. Messi going full tilt down the right-hand side. Look at this. He's having a shot! It's hit the upright. They've done it! They are really purring here, and they have extended their lead in the blink of an eye. It's a mass exodus now. Certain sections of the stadium are leaving in droves, Convertido en el minuto and you can't blame them. 37. Número 10. Messi. Messi. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. Mbappe. He's on it. Can he get a shot? Surely! No, that's just wide. Look, we've all been there. Not that it'll make him feel much better at the moment. Bellingham. That a foul? Yes, the referee's given it. And it's Arda Güler. And he cuts out the supply. Can he get on the end of this? Vinicius Junior. He is through here.
It's a goal kick. Not the best distribution from the keeper. Messi. And Alexander-Arnold. Looking for the run. Played into space out wide. He's got away. Valverde. A probing pass. A header! Al tiempo reglamentario. He's put it wide. Fran Garcia. Bellingham. Camavinga. Now it's Messi. Messi. Fernandez. Oh, that's a very decent ball now. Valverde. Oh, this looks sharp. And the whistle goes for half-time. Who would have seen this? By any yardstick, it is pretty much ideal for them. Argentina really are in control here. They've done exactly what they set out to do. There's a genuine flow about their football, and some of the stuff they've played so far has been great on the eye. Argentina have run riot in the first half, and barring a miraculous comeback, they have done the job already. There's the start of the second half. Nicely weighted ball. Picked out brilliantly. It's Son Heung-min! And he steered it beyond the post. Oh, what a chance. He probably had more time than he realised. So the manager can make a change for the first time in the game here. A warm ovation on his way off, and that is the least he deserves. Look, you can only give your all, and he's delivered in that regard, and I think the manager has probably just spotted now a little tiredness creeping in, and, you know, if that's the case, then, you know, he's doing the right thing. Cambio en Argentina. Número 7. Lo reemplazará. Número 6. Chouameni takes a shot! They've scored! And the chasm continues to widen. A brutal statement that underpins where these teams are at. Gol de Argentina. Absolutely no element of fluke either. Makes this even more worrying in some ways. And when the manager called on him, he was only too happy to repay that faith. I think the manager's claiming an assist here. Chouameni, and it's Valverde. Now it's Mbappe. And this is Ronaldo. And it's Arda Güler. Güler driving forwards. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be.
Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Argentina needed that. They really needed it. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. Son Heung-min picks it up out wide. Camavinga. Now it's Vinicius Junior. Ambitious ball here. No luck with that dink over the top. Valverde. Quarter of an hour into the second half. Now it's Mbappe. Looking to play him in. Rudiger cuts it out. Argentina perhaps contemplating their next change here. Now it's Mbappe. This looks promising. And he's had it nicked away. Alexander-Arnold tries making a foray down the right. Threads one in. And this is Ronaldo. Bellingham. Chips it through. And the whistle's gone, presumably for offside. Madrid can now introduce the first of their substitutes. Well, this could be a bit of a nightmare scenario for the defence, as you're going to be facing a very willing runner now, especially one that likes to make those runs beyond the defensive line. Chouameni. Now it's Mbappe. Now it's Bellingham. Stood up well to him there. Fernandez. Bellingham. Rudiger. For Valverde. Madrid finding their passes. Now it's Rodrigo. And he's managed to get free. Well, that's not the cross he had in mind. Nicely spread. He's got plenty of space out wide here. Vardio. They're trying everything to subdue him here. Well, he has to become a target. They've been too slow to recognise... Cristiano Ronaldo! Oh, it's fallen loose again! It's in! And it adds further to a heavily one-sided scoreline. This is getting punishing. Look, all they want to hear right now is the final whistle. They've been humiliated. Convertido en el minuto 76. Número 4. So there's going to be another change here. I think you have to admire his willingness to keep plugging away, but the manager has done him a big favour, I think, by taking him off. You know, he was looking very, very leggy.
Mbappe. Mbappe. Oh, this is a terrific run. Shot could be on. Chance for a shot! Oh, he's kept it out. That's a great save. Oh, how about that touch, Peter? I mean, that was brilliant. He got the ball to go exactly where he wanted it. The touch was perfection, the finish, imperfection. Excellent challenge there, uncompromising. Cambio en Argentina. Número 18. Número 10. Messi. He's Número gone for the 8. shots! And that is quite wonderful! About as smooth as it gets! A true beauty of a goal, so brilliantly executed. Well, he made it look effortless. Clearly a training ground Convertido en el perfectionist. minuto 81. Número 12. Madrid grab a goal, but it's hard to see it as anything much more than a consolation. That's an imaginative pass. He has found the way through. Oh, such a clever touch. Kane. Out of play for a goal kick. Argentina will have one further opportunity to make a substitution after this, their latest change. Valverde. Into the last 5 minutes. A mixture of good defending and indecisive passing. No progress. Played into space. Rodrigo has it out wide and in space. He's found the way through. Great chance! And that's past the post. Couple of changes then in quick succession. Well, his stamina was called into question then, but there's absolutely nothing wrong with his heart and the efforts he put in. He was very willing, though, not quite able. Fagioli. Vardiol. Se agregarán 5 minutos al tiempo reglamentario. Just seeing the board now, it's going to be 5 extra minutes. He's gone for goal! Oh, it's coming. Oh, what has happened here? Shifted upfield. Oh, he's going to be disappointed with that. And it's made its way to him. Back to the keeper it goes. And there goes the final whistle. Well, that was a tale of two very different teams. One driven, ruthless, prolific. The other quite the opposite in all of those areas. The result, a very accurate reflection of what we saw. Your reflections then, Jim? Well, the look on the manager's face says it all. He knows he set his attack up perfectly, and the players carried out his instructions to the letter, it would seem. Everything working very nicely. Well, thanks to Jim alongside me, and as the fans make their way home, so must we. Good evening to you. guys. Muchas gracias. மீண்டும் உங்களை நாளை வந்து நான் சந்திக்கிறேன். நாளைக்கும் இன்னைக்கு போதும் 1 hour ஆயிடுச்சு நினைக்கிறேன். தெரிஞ்சு 6:30 போல போட்டேன். ஸோ ஓகே கைஸ், நான் வந்து நாளைக்கு விளாட்றேன். ஓகே, தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க. நாளைக்கு விடுவோம் கைஸ். நாளைக்கு மாதம் விடுவோம். இன்னைக்கு வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக வேலை வந்துடுச்சு. ஸோ இதில் வந்து ட்ரேடிங் வச்சு லைவ் போடலாம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நீங்கள் எப்படின்னு சொல்லி விடுங்க கமெண்ட்டில், பார்த்துட்டு போட்டு விட்றேன். ஓகே.
ஓகே மக்களே. ஓகே காய்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் கைஸ். மறக்காம பண்ணிடுங்க. நாளைக்கு சந்திப்போம் கைஸ்.